Таки здрасте. В общем, продолжаем. Наследие Хогвартса. По стандарту. Наливайте чайку, кофейку, берите сушки, пряники, баранки. Мы начинаем. А. А, он уже здесь. Professor, I'm glad to see you. And I you. Thank Merlin you're in one piece. I heard about the attack. Trolls in Hogsmeade? Sir, the trolls were wearing Получилось, что armor. так. It had that dark glow like the dragon collar. Goblin silver. Ranrock used it to control the dragon. But how? And why send trolls to... They were there because of me. I overheard Ranrock talking with Victor Rookwood. Ranrock was in Hogsmeade with Rookwood. The trolls were Ranrock's distraction so that Rookwood could get to me. And he would have had Sirona and the patrons at the Three Broomsticks not Я intervened. вспомнил, как This звали is great Транса. news indeed. If Ranrock's goblins and dark wizards are after you, they want what we found in that vault. Ну, могут только Бибу пососать. Speaking of the vault, do you think that Ranrock is working with any of the goblins at Gringotts? I do not. Gringotts goblins aren't typically the friendliest of beings, but they have a great deal of integrity. No, I dare say after what happened to that poor banker, the goblins at Gringotts are no followers of Ranrock. They're after the locket. You said you discovered something in it. Yes, yes. Какой медальон, я все понять не I могу. discovered an inscription. When I read it aloud, this map appeared. Clever enchantment. It's a map of Hogwarts, to be sure, but I do not know where it leads. Сейчас It leads разберемся. to the library. A restricted section, to be precise, and a bit beyond. I see traces of magic there on the map. I suspected you would see something. Should we go? I appreciate your enthusiasm, and I'm eager to discover what we may find there as well. But Надо на if our уроке. experience at Gringotts, let alone what happened to Miriam, taught me anything, it's that the path we're on is terribly dangerous. I'd like you to work with Professor Hecat a bit before we continue. But sir, how dangerous could the library be? Perhaps we're only after a book. Это злая Perhaps we колдовская are only книга. after a book, but we should be prepared for anything. Once you've honed your defensive magic further, come and see me. I'll let Professor Hecat know to expect you. Окей, пойдем. Там что-то под нами есть, можно собрать. Protego! Revelio! Я уже забыл, какие кнопки жать со вчерашнего дня. Опа. Нормально кто-то котлован на толчке поставил. Это что такое? Можно его сбить отсюда? Levioso! Accio! Reparo! Ой, то есть я заклинанием двери закрываю, да? Вручную не получается. Revelio! Ленивые колдуны. I've always said that travel broadens the mind. Revelio! Тут где-то дополнительный квест висит. Вот прям где-то вот тут. Еще выше. Hello there. Perhaps you can help me. Hello? Were you calling me? I was, yes. Thought you might be interested in joining me for a bit of an adventure. Ну Following давай. a treasure map, to be precise.
Slight respite from battling the odd troll, I should think. Еще один-то сышь? Asked Poppy if she'd be interested as well, but couldn't drag her away from her puff skein. I found 2 maps lying about, both leading to locations around Hogwarts. Ой-ой-ой-ой. Care to have a look at one? Following a Hogwarts treasure map. Count me in. Wonderful. Hogwarts fascinates me. You can keep whatever treasure lies at the end of your map. I'll be satisfied Какой just ты knowing благородный. where it leads. А почему Very не well. буду у него ничего I shall спрашивать? take a look if I can find the time. Fair enough. Meet me back here if you find anything. Это за пределы Хогвартса надо шуровать, да? Что это? Дерни картину, получится носорог какой-то. А, так это здесь где-то рядом, Revelio. в главном зале. Handy resource indeed. Your field. Вот здесь мы были. Здесь нам вряд ли что-то поможет. Когда-нибудь я научусь взламывать замки. На улицу надо, я так понял. Да, еще ниже куда-то. Revelio. Accio. Reparo. Он до сих пор что-то подпёздывает. Heard you're defending Hogsmeade against... Revelio. You know, there is such Accio. as trying too hard. Lumos. Ну, я не хотел его с собой брать, на самом деле. Судя по иконке, оно еще где-то ниже. Revelio. Вот сюда надо было мотылька привести, да. Давай сразу приведем. Don't get too cocky simply because you had one victory over salad. Lumos. Revelio. Где там этот мотылек? Lumos. Иди сюда. Лавелапчика сюда. А какого лавелапчика-то? Revelio. Еще ниже. Скелет Феникса? Так Фениксы же не умирают, они просто перерождаются, нет? Или я чего-то не понимаю? Revelio. Вот тут. Ah, a rhinoceros skeleton. I'm on the right track. Accio. Reparo. Так. Might some kind soul help me? Не, спасибо, у меня и так квест. Так, погоди, это в инвентаре где-то, да? Да, вот она карта. Ага.
Скелет. Задний двор какой-то с дверью. И картина. Фонтан с драконом. Задний двор, задний двор. И где он? Так. Фонтан с драконом. Где-то он вроде недалеко был здесь. Погоди, я на карте не смогу это дело увидеть? Вот этот, что ли? Да хотя... Вряд ли. Вот этот внутренний двор, может быть. В него? Я могу сюда поставить метку? Допустим. Где? А нету никакого ориентира. Давай к северному выходу. Off on another adventure, are we? Мне кажется, это явно не то, что мне нужно. Хотя, погоди, вон, вроде вход какой-то есть. Хуя с дубиной стоит. Ты чё, горгулья? Ля, какое. Revelio. Но это очевидно не оно. Фонтан не тот. Revelio. Опа. Найс. Но это явно не то, что мне нужно. Надо подумать. Вот этот двор, возможно. Либо вот этот. Как в них попасть? Да по голове мне сейчас шлепнуло. Не отдает метлу и все. Ну вот он, внутренний двор. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Revelio. Accio. Ладно. Что это? Ты его сплющила так? Revelio.
горного. Не повезло, типу, что поделаешь. Transfiguration is far too If I can just Окей. Погоди, а как вовнутрь попасть? not the same here in the courtyard. Wish I could see what Hogwarts looks like to muggles. Я так понимаю, я отсюда никуда не попаду. А, подожди, я дурак. Окей. Может, двор трансфигурации? Ну, мало ли. Да. Да. Потому что я помню, что я где-то уже это видел. There's the fountain. I'm getting closer. The Daedalian keys are back. Aren't they brilliant? И где-то вот здесь? Нет. Погоди, вот фонтан. Вот фонтан. Вот дерево, вот дверь. Вот фонтан, вот дерево, вот дверь. Revelio. Так. И что мне здесь искать? Какова вообще область поисков? Угу, я понял. Какова? Велика. Земелье. Да нет, не сюда. Revelio. Дверные замки. Класс. Явно что-то не то. Вот это выход? Ну и чё ты? The Daedalian keys are back. Aren't they Да, brilliant? да. Вот. Ну тут же, да? I've always said that travel broadens the mind. Revelio. Что-то мне кажется, что это явно не оно. Все, берем.
Неплохо. Lumos. Погоди-ка. Там вроде... Тут дверь, тут какая-то картина. Ее надо потянуть. Это явно не оно. Сюда. This stairwell looks promising. Как ты догадался? This looks like the portrait from the map. Where's the treasure? There was a doorway hidden within the portrait. I wonder what came of Arthur's search. Школьная форма историка. Найс. Принимается. Опа. Hello there. If only a new student would help. Блин. Ну, доп. Квестов здесь достаточно. Они прям на пути встречаются. Ладно, я думаю, пока хватит с меня доп. Квестов. What have you learned? Hello, Arthur. Thought you might like to know that my map led to a doorway hidden within a portrait. Oh, how clever! Mine led to the boathouse. Barely found the treasure before I saw the headmaster coming. Я-то еще He взял shooed в me руки out of there, лопату. but not before I got a few galleons richer. What did you find? I found what I believe is an authentic historian's uniform. Oh, that's lucky. Seems as though we both had success. Glad I enlisted you to join me. Well, on to the next Hogwarts mystery. Wonder if a quick rummage round Weasley's office might be anything interesting. Сюда. Опять эти угадывания. Топ тебя. Так, надо переодеться, я думаю. Там по-любому уже что-нибудь налуталось. Да, слушай, да. Благородное пальто лазурного цвета. Ля какой. Это мы берем. И это мы берем. А форма историка где? Что-то я не понял. Ничего не дают. Здесь, видимо, нельзя посмотреть. Я все еще не могу таланты открывать. Единственная вкладка, которая у меня не открыта. А, видимо, я сейчас по основному квесту ее и должен открыть. Судя по всему. Так. 2, 3. Тут, значит, должно быть 4. Чем ее? Levioso. Revelio.
Погоди. А, это уже открыто. Всё, господи. Я пытаюсь открыть открытое. Привет, кто подошел. Я не заметил, что я открыл уже это. Пытаюсь открытое открыть. Нормально. Что-то больно много здесь котов. I Так. don't think I'm ready for this just yet. Почему? Чары воспламенения, а где я этому научиться должен? I should come back to this another time. Класс. А как я должен научиться использовать чары? Я что-то вообще не вдупляю. Ну, честно. А, это внешний вид. Все, я понял. Я думал, это просто какая-то вещь. А это просто внешний вид вещи. Если я сделаю вот так и вот так, да. Ля какой. Ладно, пусть будет пальто. Что-то я ничего не понимаю. Испытание. Коллекция заданий. Совинная почта, может быть. Нет. А, все, я не тупой, я не тупой. Два задания выкатили, выбирай какое-нибудь. Might some kind soul help me? Здорово, бабулька. I'm here about the new spell you wanted to teach me, Professor. Good. Professor Fig indicated a certain urgency to you completing your defensive magic assignments. As such, you are to learn Incendio, the fire-making spell, handy for lighting torches, Это было бы burning замечательно. away spider webs, and, when necessary, defending against those who would wish to Я do надеюсь, us им можно будет harm. кому-нибудь задницу подпалить. Sounds versatile. Quite. But before we get started, I'd like you to complete a few tasks. You may be surprised by some of them. И еще несколько Astonishing how заданий. much students don't think their professors know. When you're finished, come and see me. Then we shall begin working on Incendio. You know where to find me once you've finished. Давай, давай. Seems crossed wands isn't as secret as it's believed to be. How nice to see you, my young friend. If only a new student were to help me. Я же могу через дымок этот перемещаться, да? Вот это вот. Привет всем, кто подошел. Glad you're back. Hello, Че, Lupin. есть у тебя кто? Is the next round of crossed wands all set? Why,
Why, yes it is. I've got a great match lined up. Ready Давай, for another давай. round? I'm ready. Let's do Кто-нибудь it. хлопнется. Brilliant. Are you dueling with a partner? Раз I'll на be раз. dueling solo. Then let's get to it. Ready to get thrashed? Apologies in advance. В смысле, а почему их трое? Понял. Окей. Accio. Protego. There goes my wager. Stupefy. Stupefy. Mind the one! Potato! Leviosa. You're better than that! Act like a winner. Отдыхай. Leviosa! Stupefy. Leviosa. Is that all you've got? Leviosa. Accio. Some big hits that И round. все, что ли? Bravo. I gave it my all. You did indeed. The other duelists have already taken notice of you, but after that last round, they'll really have it in for А you. почему на You better средней keep practicing if сложности? you want Это to же count to winning. предмаксимальное, все так Or просто. at least surviving the next round. I'll let you know when we're ready. Hope to see you then. Да ты мне в этот раз не сообщил. The next round Я is по for квесту all the сюда пришел. gobstones, so to speak. Hello, Lucan. May I use the training dummy? Of course. I'll fetch it and give you a list of combinations to practice. Ready to have a try now? Давай. That would be wonderful. Be sure to cast all your spells before the dummy lands. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. Accio. Excellent form! Leviosa. Nicely done! Leviosa. Accio. That's it! Можно комбинировать, короче, все это дело, вообще их не I'd say выпуская с that's enough воздуха. practice. You looked good out there. Thank you, Lucan. I say better to discover one's weaknesses during practice than during a duel. You'll be a fearsome challenger now. Теперь можно возвращаться. Assignment's all finished. Я так, кстати, и не посмотрел, что там в награду дали. Ни за первую часть, ни за вторую. Этого задания. Ну ладно. Потом разберемся. Да, есть такая херня, здорово всем. Ну, это еврей кучерявый, это какой-то основатель дуэльного клуба. Он, так сказать, любит палочками помахать. А я туда просто по заданию прибежал. Ну, чисто с кайфом. Показать, кто здесь главный инспектор. Все, давай, учи меня заклинание. А почему оно так криво задание выдает? Почему надо вручную выбирать продолжение квеста, чтобы получить доступ к основному квесту? Если я основной не могу выполнить, не получив это заклятие. В чем проблема была нормальная скалирование заданий сделать? Чтобы они один за другим шли, а не просто рандомно выбирались. Ой, бля. Короче, целая куча мелких косяков, которые
по отдельности в глаза не бросаются, но в купе все вместе начинают ебать голову. Ну, я надеюсь, они это пофиксят. Хоть как-то. Там по-любому патчи вышли. Да, давай, I старая. finished all of the tasks you gave me, Professor Hecat. Glad to hear it. Then you should be ready to learn Incendio. Should be, Professor. Yes. I'm sorry to say, I visited enough careless colleagues at St. Mungo's to assure you that fire is a fickle servant. Да ладно, нормально, Your я перематывал spellcasting has impressed койлы me thus far, ватой, but так please что maintain выучу. focus. I would rather we not На end изи. today's lesson with your robes aflame. Let us begin. Ну давай And remember, разденусь, чтобы focus ничего не on the загорелось, proper ну мало ли. wand movement. Concentrate and keep your wand steady. Опа. Все, наколдовал. Good work. Так. Ну, чинить я явно ничего не хочу. Колдовать буду. Incendio. Это чё, огнемет? Это все мне? Getting it. Ля! Keep at it. And do try not to simulate yourself. Levioso. Accio. Incendio. Добро. Добро мне дали огнемет. Incendio. Setting things ablaze is certainly cathartic, isn't it? Иди отсюда. Вот. Incendio. Ля. Все, берем. Берем, уебываем, пока нас не разучили. Давай спросим у нее, что она хочет, а то нас заебет этой фразой. Are you all right? Нет, не знаю, представь себе. Ну, давай я тоже к ним присоединюсь. I'm sorry the other students weren't more friendly. That's kind of you. I suppose there are a few decent souls here. I wanted to make some new friends, and so I brought my collection down to the common room. My gobstone collection, that is. I was hoping someone would want to play. Are you familiar with gobstones? Little balls, like marbles. Grand game. And if you lose, they spray you with a foul-smelling liquid. Как будто мимо Стейми прошел. Gobstones? Sounds like a fun Гоп challenge. камни. That's what I tried to tell everyone. People can be so cruel. Just because they're sprayed all over with smelly gobstone spit, it's their own fault for losing. Не, ну справедливо. Imelda is one of the worst losers. Everett and Astoria are terrible as well. And now those Ладно, poor чё от losers have меня taken my требуется? gobstones and hidden them in very high places all over the school. А ты боишься высоты? Rather an overreaction on their part. I'll say. Anyway, I can't Но work это out гоп how to камни, get them родной, back on всё my верно. own. I don't think I know the necessary spells yet. I need someone, perhaps a selfless and talented fifth year to help me. Do you have any suggestions on how to get your gobstones down from their hiding spots? If I knew that, I'd get them Гобстоунс, myself. все верно. Whoever hid my gobstones that high got up there somehow. Ну, на метле туда улетел. Ладно, научимся летать на метле, Haven't you залезем. any friends at school? Not really. Natty said hello once, but not a word since. Ничего не могу обещать, I'll давай. see what I can do. I'd appreciate the help. If you do find all of my gobstones, do come and see me again. I'll be back to playing Snake Pit and Jackstone by myself in no time. Сколько? Ладно, хер с тобой, пойдем. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Гобстоунс, все верно. Accio. Это же он, да? Accio. Почему я не могу его достать? Levioso.
Это просто невероятно. Головой ударился в стену, все хорошо. Well, that's one of Zenobia's gobstones. Охуеть. I hardly see what all the fuss is about. Открой. Получается, и без метлы можно все это собрать. Чего? Давай что-нибудь босяцкое, слы, что-то вот это грустное нагоняешь. А тут уже вроде как ночь началась, мне по идее сейчас должны сказать, уебывай в комнату, черт. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Revelio. Accio. Ладно, это мы потом туда сходим. Handy resource indeed. Revelio. Accio. Ну хоть все места отметили, ненавижу вот поиск таких коллекционок. Открой дверь, блядь. Че у него за проблема с дверями? Лютик в натуре поет стоит. А вот это вот ведьмаку заплатить чеканной монетой будет, нет? То он что-то какую-то грустню играет. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Revelio. Где-то здесь наверху, да. Башня Когтирована. Да. 13. 3. 16, да, 3 головы же, все верно. 16. 5. Надо 5 найти. А где крутилки-то для нее? Ага. Одну я вижу. Это 8. 8, 1, 9, 4. Вон еще одна. Тут сколько? 6. 16. Где 16? 5. 5 надо. Что это за хрень? Окей. Нет? Я не совсем понимаю. Наоборот? Ящерица, да? А нет, а тут нету ящерицы.
Значит, я что-то неверно посчитал. 4, 5, 1, 6, 7 должно быть, да? 5, 6. Ну, вот это. Погоди. Это 1. Это 3. Это 5. Это 7. А тут что у нас? 13 и 3, 16. 4, 20. Тут 5 надо найти. Окей. 2, 4, 6. 5. Вот это 5, да? Что-то я не совсем понимаю, в каком порядке оно работает. Ну какая ебень, а? 2. Что это? Это 3, 4. А это 6. Блядь, подсказывай, мудак. Господи. Да-да, родной, я вижу Дискорд. О, господи, Дискорд, Телеграм. А, все, понял, погоди. Это получается, что? Вот тут 5 надо. 1, 3, 5. А тут... Что нам надо? 12. Что это 8, да? 9. 9. 4 тут надо. Да? Господи. 4 это вот эта хрень. О! Все, пошло. Так и зачем я это делал? Понял. Просто налутался. Да вот, родной, я тоже не понимал, какой из них 4, какой из них что. Ну все. Все, открыли. А это да, родной, это рисунки даунов, ты все верно понял. Какая-то ебаклака непонятная, просто какой-то шар с палкой. 4. Блять, еще одна загадка с кубиками в натуре. Вот это 3, вот это 9. 12. Угу. И кого сюда воткнуть? 7 нужна. Кто из них 7? Вот это херня. Это 2. Вот это 15. 17. 6. 6 и 7.
Вот в эту 6. Допустим, ящерица. 4 лапы, башка и хвост. А в эту 7. Вот эта хрень вроде 7. Но как понять, что это 7? Ну, я что-то не понимаю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ну, вот как-то вот так, видимо, да? Да, слушай. Я говорю, я не тупой, просто надо понять. Просто надо понять. И перестать забывать уже, наконец, кнопки. Incendio. Accio. Levioso. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's goblins. Off on another adventure, are we? Вы ничего тут не перепутали? Revelio. Accio. That's the last of Zenobia's gobstones. I should go and see her. Награда за успехи в травологии. Бобантюберов. Угу. Revelio. Ты чё, гном? Гном-курьер? Домовой эльф? Блять. I've always said that travel broadens the mind. Да-да. До 50 метров. А, ну это уже открытое, хорошо. Блять, я думал, что я сейчас навернусь. Я аж испугаться успел. А меня не ёбнут, то что я ночью бегаю? Не скажут, мол, какого хуя по Хогвартсу ночью ходишь? И все, и на галерку. Открой ты двери уже. Ну да, залы-то пустые. Притом все. Ты что, хочешь сказать, она здесь стоит и ждет? Да. I hope you've had more luck than I did tracking down my gob. Hello, Zenobia. I found all your gobstones. Really? I didn't think it was possible. However did you do it? Common sense and basic magic.
Well, may I have my gobstones back? Of course. They are yours after all. Oh, how wonderful. I shall dedicate all of my future victories to you. Speaking of which, now that I have all my gobstones back, I wonder if anyone in the common room would be up for a game. Ну, попробуй. I'm sure they'd be willing to play after the trouble spent getting them back. It's a fine idea. Isn't it? Мне Oh, кажется, we'll я have so отправил much ее fun на верную together смерть. laughing as all the losers get sprayed, which won't include me. Very well, off I go. Wish me luck. Удачи, но завести тебе друзей это явно не поможет. Твои камешки сейчас опять всех обосрут. Все, я плохой, мне кажется. А меня в квест вообще пустит, нет? Так, господи, блядь. А, ну он сам поспит, короче, я понял, окей. There you are. А, я прям здесь спал? Нормально, ладно, кровати нам в целом не нужны. Итак, сойдет. Sir, you'll be pleased to know that I worked on my defensive magic with Professor Heckard. So I hear. She tells me you've taken rather well to your new wand. You must continue to work with her and your other professors to improve your skills. That said, I don't wish to postpone our visit to the library any longer. So, shall we proceed? Пошли. Fig, I have work for you. Come. Headmaster, I'm with a student and my schedule Your schedule will wait indefinitely, as will your student. I would think that after all the trouble you caused me with Osric, you'd be eager to make amends. My office, 5 minutes. Какой ты пидорас, блядь. Че ты говнишься, а? Вот че ты... Давай его Авада Кедавра шлепну, только научи меня. Unfortunately, our trip to the restricted section will have to wait a bit longer. But Professor... We have no choice. It would be unwise to provoke our illustrious headmaster further. I shall find you when I've completed whatever toils I must endure. Да погоди, старый, я сам сгоняю, посмотрю, что там. Или чё? А, не дают. Нельзя просто самому сгонять. Sebastian mentioned sneaking into the restricted section. О, вот добро, добро. Ждать долго не будем, сами пойдем. Сёма, давай. Sebastian, there you are. I was hoping to see you. I was in the Three Broomsticks after the troll attack and saw what happened with Rookwood and Harlow. Not many students have Victor Rookwood's attention. What was that all about? Да черт его знает. I've never even met him. Perhaps he mistook me for another student. If you say so. I won't press you now, but you will have to tell me what's going on at some point. Всё, басала. So, why were you looking for me? I need to find something for Professor Fig, but it's in the restricted section of the library. He can't get it himself? He was called away by Black at the last moment. I suppose I could wait to get a note from him, but... You want to show some initiative. Ну, есть такое, да. Precisely. You mentioned being clever enough not to get caught in the restricted section. And I am. Meet me outside the library tonight. And tell no one. How concerned should I be about the librarian? Madam Scribner doesn't take kindly to clandestine activities taking place amongst her precious books. So do all that you can to avoid her. She and I have had our entanglements, but I can hold my own against her. You may not be so lucky. Давай, давай. Thank you, Sebastian. I'll meet you later. Че, сейчас еще каких-нибудь квестов? А нет, кинут квестов, все сразу.
Ага. Так. Так. О. 6 кадров. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. See there? That's the door we need to reach. Куда они смотрят? And those annoying prefects would love nothing more than to rat on us to Scribner. So don't let them see us. Understood? I can be sneaky. Let's go. Hold on now. There's a spell you should know. The disillusionment charm. Good for getting places you're not supposed to be. Cast it and you'll appear as little more than a trick of the light, just as long as you keep your distance and stay quiet. You mean I'll actually be able to turn invisible? Something like that. It's not as foolproof as a cloak, but those are expensive. And spells are free. Give it a try. Давай. Ну, давай, я научился. Где оно? На какую кнопку оно? На любую. Ладно, он нам явно больше, чем фонарик понадобится. If I can see you, the prefects might be able to as well. Давай ты не будешь пиздеть под руку. Чтоб меня никто не увидел. Блять. Гандон. Пока. I'll be quieter than a jobberknoll. Blast. The librarian's still here. Quick, behind the bookcase. Как тихо ты разговариваешь, слушай. You told me the librarian would be gone by now. I said usually, but it'll still be all right. Do you see her desk behind me? Mm-hmm. The key is in the drawer of that desk. Now, here's what we're going to do. I'll create a distraction to draw her away. You focus on getting the key. I'll meet you outside of the restricted Все, section. базару, Зира, полетели. You distract, I get the key. Understood. Только I взламывать said I'd замки get you научи. in, and I always keep my word. Trust me. Все, давай без лишних телодвижений. А куда он делся-то? Опа. Is someone there? Is that you, Peeves? Конечно, это О, блядь. А она что-то меня жопой чует, да? Чар в библиотеке. Блядь, бабка жопой чует. У бабки глаз наметан. That wasn't so difficult after all. Now to find that book. Oh, that one's charmed to look more useful than it is. It's fooled me twice. Never judge a tome by its cover, I say. Понял. Заколдовали книгу, чтобы она выглядела полезнее, чем она есть на самом деле. Удивительно. Ghost, don't let her see you. Где? Кто? А, увидел. Иди посмотри.
Давай ты куда-нибудь в другую сторону отвернешься. Бля. Тихо, 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 тихо. Should be in the clear now. No need for rounds. Это что такое? Revelio. Открой! So what is it you've been looking for? I'm looking for a cure to help my twin sister, Anne, so that she can return to Hogwarts. Because Merlin knows everyone else has given up. Why do you think you'll find a cure in the restricted section? Does the Hogwarts matron have nothing that can help Anne? No! We've tried everyone from Nurse Blaney to St. Mungo's. But I can research on my own. No need to concern yourself with that right now. Let's focus on what you're after. У меня забился Which is инвентарь. what, precisely? I'll know it when I see it. You're being awfully cryptic. Revelio. Бля. Ну-ка, открывай. Silent as a grave. Revelio. Я так и не понял, как их вскрывать. Но он меня не должен видеть, да. А открыть-то его как? Revelio. Ага. Must remain unseen. Я его убил? Revelio. Грустно, прости, сундук, пиздец. Ну. Гадость какая. Incendio. Revelio. Везде они. Что это? Теперь нам нужно репара. Reparo. Who have we here? Бля, съеби отсюда, ублюдочный. New little friend. Out exploring. Я тебе в рот насру, если ты сейчас отсюда не съебешься, клоун сучий. You'll get caught. Peeves, don't I'm you... going to tell. I'm going to tell. I'm going to tell. Бля, какая мерзотная тварь. Blasted Peeves! I've got to stop him, or at least get to the librarian with a good excuse for all of this. Wait, I don't want you getting into trouble for me. I have a way with the faculty when it comes to disciplinary matters. Besides, I like having friends who are in my debt. Now go. Тебе Good это luck не in your поможет. search. Now, where's that damned poltergeist got to? I know just the spell to repair this armor. Чё за противная морозота этот Пипс? Reparo. Лут. А тут есть телепортирующие эти огоньки? Of course, traces of ancient magic. There must be more to this. That's it. Какие мы смелые. Ладно, уж что теперь? О, ящик. Берем.
Я не... Как это сделать? Как? Как их продать? А, их можно уничтожить, я понял. Просто черные кожаные перчатки уничтожим. И заберем то, что здесь есть. Да? А как забрать там? Либо я тупой, либо... Я не совсем понял. Почетная мантия. Мне кажется, легендарная лучше. В нее какие-то камешки можно вставлять. Ты чё за анальный шарик? Такую возьмем, звездочетом будем. Все, у меня есть 2 ячейки, давай. Дай мне открыть сундук. Ну, я так понимаю, я что-то хорошее сейчас здесь не залутаю, да? Хер с ним, чё уже. Кто же знал? Levioso. Revelio. Раскройте секрет прихожей. Not surprising. Guards at the ready. Добро. Понял. Понял. Revelio. Вставай давай. Levioso. Incendio. Accio. Potato. Нормально отлетел тип. Все нормально. Не-не, погоди. Успел. This must be the way forward, but to where? Nearly there. Best keep my wits about me. Туда. Уже какой-то шарп ебучий нашел. Revelio. Давайте, вставайте.
Revelio. Я не успел докуда тянуться. Leviosa. Protego. Stupefy. Не повезло. А, нормально, они еще и сами себя дамажат. Чего? А, ладно. Полетели. It is a book after all. Опа. Неплохая книженция. Такая интересная достаточно, да? А, она типа как фляжка. Очередная история этого деда. Основателя Хогвартса. Сейчас воздвигнут здесь замок, да? Ли они колдуны мощные. You wanted to see me? Headmistress Fitzgerald, Professor Rackham. Miss Isadora Morganach, welcome. Professor Rookwood, Professor Bakar. We understand that you are adjusting well to life at Hogwarts. I am. I am glad. Especially in light of your unusual situation, starting as a 5th year. Ага, As уже it была happens, такая. I was also admitted to Hogwarts as a 5th year. I've never heard of another like us. То есть мы уже третий. When we spoke yesterday after class, you asked about the beautiful swirls you saw years ago when we visited your hamlet. I recognized you all immediately. I cannot thank you enough for what you did. We were glad to help. And yes, I did see swirls of magic everywhere that day. My father insists it was my imagination running wild, but it was certainly real to me. It was not your imagination. Percival, Professor Rackham can see them too. But we've never known of another who could. I don't understand. What are they? The whispers or traces that appear when a particular form of ancient magic is wielded. Ancient magic? Few are capable of wielding it. Hogwarts itself is a stronghold of ancient magic. So if I can see traces of ancient magic, does that mean I can wield it too? With the proper training. But let us not get ahead of ourselves, Miss Morganach. Before I can train you to wield such magic, you must first master all that Hogwarts has to offer. Ого.
A magic this powerful can do great harm in the wrong hands. It must be wielded by a select few. As such, we ask that you not speak to anyone about what we have discussed here today. Ей, кажется, управляет жажда власти и говна. Ну, судя по ее лицу, она какая-то конченая. Sebastian. Sneaking in the restricted section again! I had thought we were through with this mischief. Clearly detentions are insufficient. I'm afraid I must take this to the headmaster. But that being said, Peeves informs me that you didn't come alone tonight. If someone has coerced you, I would have you tell me. Никто. Меня здесь не You're было. a bright boy. Don't waste this. There was nobody else. I came alone. Oh, Sebastian. What will your uncle say? Если будет возможность ёбнуть этого клоуна, я его ёбну. Я его прям зарежу к ебеням собачьим, если это возможно в его состоянии. Revelio. Конченая гнида на клоуне. Надо в деревушку маглов сгонять, мне кажется. Ой, маглов. В деревушку магов. Простите. Пойдем туда. Кому здесь можно продать что-нибудь? Где-то тут тип с одеждой был, вот он. Пойдем туда. Надо слить лишнюю хрень. Одеть самую лучшую одежду и все. Hogsmeade, here I come. Сейчас. Самое лучшее, что есть, накинем. Вот это вот нападение выше. Тут я, наверное, вот эту мантию оставлю и вот эту, потому что вот это легендарная. Так, да. Давай так сделаем. Ready for a little change in fashion, are Здорово. we? Plenty to choose from here, so take your Покупай. time. Так, вот это продать. If I haven't said it before, it's a pleasure doing Вот это business with продать. Продать. Кепчик оставим. Погоди, а я вообще в чем? I suspect you have a sharp eye for fashion. Я во что одетый-то? В лыжи? Шарф цвета лаванды с заплаткой. А, у меня фиолет. Все, да, все, что хуже моего, можно продавать, понял. Sure to stop by whenever you're about. Уже продать. Купить можно... А тут нечего покупать, тут все хуже, да? А нет, вот кепка лучше.
И очки лучше. Синие очки с 4 линзами. Давай возьмем. You won't be disappointed. That's a Gladrag's promise. I suspect you have a sharp eye for fashion. Ля, какие. Это для кого такие блатные? Так, хорошо. С этим разобрались. Теперь там вроде что-то еще можно. А как расширить инвентарь? Это же не... Нет, не у него делается. Да в остальные пройтись. Побочными продуктами. Прически. Зелья. Семена и удобрения, палочки, спортивная хрень. Давай вот сюда сбегаем, что ли. Revelio. Accio. Сюда. Revelio. А второй мешок внутри, окей. Ну, очевидно, замки я еще не умею открывать. О, сразу пирожное сожрать, нормально. Ну, никто не обидится, я думаю. Как вскрывать замки? Мне кто-нибудь расскажет? Опа. Чего? Revelio. Летучие шипучки. Level up. Сюда его. Does it get any more cozy than Hogsmeade? Revelio. Понял, понял, тихо будь. Revelio. Accio. Видит меня гадость. I told you not to go down that path. Miss Peck from Brood and Peck said a customer lost a deeracle around here. I know we're not supposed to go down there. I just thought... I'm very sorry, Father. Only she said I might earn a reward. Revelio. I just wasted our time. There you are! Huh. А, это парикмахерская. Не-не-не, спасибо. Не-не-не-не. Парикмахеров я боюсь. В смысле заперт?
Типа на метле не научился гонять, сиди, терпи. Кстати, о метлах, а когда они будут-то уже? Да, заперто. И основная цель нашего прихода сюда сделана. У нас есть теперь 9 свободных ячеек, но найти бы, конечно, где их расширять. А, слушай. Вот тут то ли в свитках, то ли... Давай вот сюда. И потом по основному квесту уже полетим. Хватит мне тут хоть... Почему все заперто? Сейчас время какое-то не такое или что? В чем беда? Почему все заперто? Ладно. Хорошо. Хорошо, я согласен. Потом разберемся с этим всем. I doubt Scrivener would stand for that. But if I said it was for an essay for history of magic, how could she refuse? She would say no. That's how she could do it. Only sounding much more terrifying. Like an angry measle. Or a thestral that hurt its hoof. Or perhaps a manticore that had lost a cub. Yes, I think we get it. Oh, it's just that I heard that fourth year saying she'd had a peek in there the other day. Not that one who makes things up. No, not that one. Her friend. Say no more. Полетели. If I could just have a good reason to look in the restricted section. Galleons and a historian's uniform. Опять на полу спать будем? Угу. Ну теперь на... Ля. You cannot be serious. Goblins working with Rookwood makes no sense. It is rather А, это тот самый тип, да? Unorthodox. It's inconceivable. It's... Которому я сейчас заходил. You have a visitor. I'll see what I can find out. Нет. Sir, I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after. Сейчас мы будем получать пиздюлей, очевидно. Так, зрителя 4, лайк всего 1. Где лайки? Лайки срочно прожимаем. Лайчинские прожимаем, так сказать, срочником. Fair enough. In fact, the book was below the restricted section as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. Oh dear. Some of these pages seem to be missing. It appears someone has got to the book before us. А, все, вижу. Я ошибся, извиняюсь. Can still salvage something useful, though it may take some time. I wonder why it was here, below Hogwarts. I think I know, sir. I saw 2 more memories where I found the book. Another pensive. Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right.
And the second memory? They were talking to a student who started as a 5th year, like I did. She could see traces of magic too. Why those memories? Perhaps this book will explain. I'll have to take it with me to London. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. Из нее страница. Очень интересно. What will you tell them about Mr. Osrick's death? I don't know how much I dare say. George tried to convince the ministry about Ranrock, but to no avail. My instinct is to follow the path we are on for the moment and keep the details to ourselves until we know more. Okay. I understand. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day. But you'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic than spellcasting. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well. I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. Ну я сварю тебе самогончик, не And don't переживай. neglect your friends. You may be surprised by how much you can learn from them as well. Careful now. Опыт на месте. Что у нас дальше по списку? Meet me in Lower Hogsfield as soon as possible. I would like to talk to you about Rookwood and Harlow, and it might be best to do so outside of the castle. It's time to prove your dueling mettle and see if we've a new О, school вот это мне champion. больше Meet me at the интересно. usual place for the final round of crossed wands. Also, the training dummy is still available. Вот это мне больше интересно. Где оно здесь было? Это что у нас тут? Угу. А, тут еще и деревни мелкие есть. Ага. С летучим пламенем побочные задания. Это адекватно вообще? Professor Fig and Weasley have asked that I teach you an additional defensive spell. О. Please complete the assignments I have given you, and О. then proceed to О, see о, me о. in my classroom. Отлично. Посыпались предложения. Это у нас в чем? Это занятие по травологии. Это потом. Это тоже потом. Карта. Че, комбинацию? Быстро выигрываем дуэль. Забираем, так сказать, заклинания и бежим по квесту. Future champion coming through. Давай, Маника, сюда. Hello, Lucan. I'd like to practice with the training dummy. Excellent idea. This time will be a bit more of a challenge. Ready? That'd be brilliant. Да, погоди, только заклинание I'll set things up. перекину. Remember to cast all the spell combinations before the dummy lands again. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. Погоди. А у меня все боевые на месте. Excellent form. Ебать. You'll get it. Ну я так уже делал в бою. Good one.
А как я должен по КД это делать? Господи. Подожди. А можно как-то заклинание быстрее перезаряжаться будет, нет? Еп. Да я не тупой. Все? Impressive wand work. I'd hate to face you in a duel. Thanks, Lucan. You've been a great help. Oh, stop. Don't make me blush. Seriously, well done. Training dummies will think twice before Ну, challenging манекен-то you это again. ладно, у нас тут финальная дуэль You'll be even намечается. more formidable in crossed wands. Other duelists had better beware. Все, давай финальную дуэль. Hello, Lucan. Is the final round of cross wands ready? Big match today. It all comes down to this. The moment that we find out if your training and dedication is enough to win it all. Кто тут у вас Ready чемпион? for a shot at glory? I certainly am. Brilliant. Are you dealing with a partner? Соло. I'll go it alone. Then let's get started. We can make this a real victory. That's the spirit. Что, по-вашему, вы в 4 ебала против одного вышли? Герои, блять. Ага. А, окей, я понял. Хорошо. Отдыхай. Ты самый крутой здесь, что ли? Ладно, где последний? До свидания. Pity more people can't watch the duels. Какие-то вы... What a victory! You've won the tournament! I'm just pleased to have done as well as I did. And we're pleased to have such a gracious champion. Now, to the victor goes Давай the сюда. prize. And so it is my great honor to present you with this simple yet elegant token of supreme dueling accomplishment. Thank you. It's been an honor. You earned it. You are a duelist to be reckoned with. Now that we've definitively crowned the tournament winner, I suppose I should get back to my schoolwork. Wonder Вот how это my правильно. herbology plants are doing. I haven't tended them in ages. И что ты мне дал? О.
Опа. Level up. You can't be beat, can you? Ну, тебе меня можете не победить, а вот этим замкам первого уровня. Вполне. Что там дальше? А где я должен это сделать? Уклоняйтесь от атак, используя кувырок. Ага. То есть придется в любом случае выполнить одно задание какое-то, да? Ну, скорее всего, вот это вот девушка из Уганды. Да. А, ну мне прям здесь на выход и идти. Revelio. А есть метла какая-нибудь? Мне, может, кто подгонит, я не знаю. На метле было бы в кайф полетать. Ладно, чё, побежали пешочком. Здрасте. Ладно, сам все соберу. Revelio. Все, что ли? А где хозяин хаты? Я чуть не ослеп. Accio. Incendio. О, не тупой. Revelio. И все? Да не может такого быть, что это все. Или что, в натуре все? Levioso. Accio. Incendio. Ну, допустим. Странно как-то. А нет, в натуре пропало. Accio. Мало ли пригодятся для чего-нибудь все эти камешки. Levioso. Пусть летает. Ну, здорово, копченая. It is good to see you, my friend. Hello, Natty. How are you? I hope you've recovered from our rather eventful trip to Hogsmeade. I am well, but I have been worried about you, my friend. With Ranrock and Rookwood and Harlow after you? I'm all right at the moment. We did not speak Да about пусть it at the time, побегают. but I am hoping now you might tell me why they were looking for you. Нет. They want something that Professor Fig and I found at Gringotts. When were you at Gringotts? Just before we came to Hogwarts. In fact, it's why I was late to the sorting ceremony. A portkey brought us there after the dragon attacked our carriage. What on earth? There's one more thing.
It's a bit odd, if I'm honest. Professor Fig says I have a rare connection to a powerful form of ancient magic. Is that the magic you used fighting the trolls in Hogsmeade? I think so. I'm still learning, but I can see traces of it, and I've cast magic I can't otherwise explain. I know that's a lot to absorb. It is. And I will have more questions. Можешь их не задавать, я все равно не It is отвечу. safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us, to all of us. Which is why I wanted to speak to you. I realized something that day in Hogsmeade. И что You же? displayed such courage fighting that troll. And Serona wasn't intimidated one bit by Rookwood and Harlow. Both of you have inspired me to take a stand of my own. И что ты будешь делать? Собирать восстание Кнаклза? Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matibililand. Ты вернешься в Уганду? Sit by and watch them destroy my new home. А. Good. Ладно. Rookwood and Harlow are a dangerous pair. Коли ты такая And the fact that смелая. they're working with Ranrock, well, All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. Мы сейчас that may пойдем be кого-то true, бить? but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer Мне needs. кажется, констебль сам разберется, как ему I am работать. going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Natty. Be on your guard. I beg your pardon. How dare you threaten me? What's going on here? Там надо кому-то помочь? На кого-то напали? Где тут кто-то еще что-то хочет? Что случилось? Там подождут. Hello. Can I help you? Oh, thank goodness. Yes. My name is Grace Pinch Smedley. Of the Bath, Pinch Smedley. Я таких не знаю. I was hoping someone would come along soon. I was about to defy my father's wishes and would предлагаешь мне never have искупаться? forgiven myself. You see, I need to retrieve something from the bottom of the lake. Might you be the one to Ну, help me? придется нырять. Diving into the lake sounds like an adventure. Tell me more. Splendid. Precisely the response I'd hoped for. What do you need help retrieving? Ты лучше Years скажи, ago, что мне за my это будет. grandfather, who fancied himself quite the astronomer, set sail from Hogsmeade Station for what was meant to be a quick stargazing cruise with my grandmother. А потом он They потонул? never returned. I'm so sorry. What happened to them? Капитан We Залупа, can't be получается, с sure. корабля сбежал. We only know that neither they nor their boat made it back to shore. They were presumed drowned. И что, ты мне Father was предлагаешь все одно so переплыть? distraught that he forbade our family from setting foot on or in the Black Lake ever again. A treasured family astrolabe vanished with them that night. If you could dive down and retrieve it, I may be able to bring my father some Ты peace. натуре смеешься, что ли? You seem to think I might have heard of the Bath Pinch Smedleys. Why would I know your family? That's like asking why the sky is blue or grass is green. The Не, Pinch без Smedley name понятия, is честное synonymous слово. with intellectual curiosity. We are known for our contributions to science and art. I'm surprised you haven't heard of us, frankly. But with all I plan to discover about the world Ну, around не us, расстраивайся, those that don't знаменитость. yet know the name certainly one day will. Что What такое exactly is астролябия? an astrolabe? It's an astonishing ancient navigational tool, essentially a handheld model of the universe. It's mainly used for studying the stars, astronomical pursuits, but it has nearly 1,000 uses. Fascinating Ну, это как device. вилами по воде, по сути. Sadly, I'd imagine it's rusted beyond repair now. Still, we'd love to have it returned to us. It would be like getting a bit of my grandparents back.
Ладно, давай, не очкуй. Сейчас подумаем. It sounds dangerous, especially for something of mere sentimental value. I understand. But I'd be forever grateful. Вот Of course, you may discover интересно much more звучит. than the astrolabe. Anything else you found would be all Надеюсь, их yours. колдунские I палочки еще не cross-referenced the vessel's last alleged location against the lake's topography, depth charts, and tide schedule. My какая best guess умная. is that it's just over there, about a furlong from the dock. It would be wonderful to have my grandfather's astrolabe back. I do hope you find the astrolabe. It would mean so much to our family. It sounds as if her astrolabe is just northeast of the dock. I should dive down and see. Примерно в фарлонге к северо-востоку от причала. Ну это... Где-то вот там, да? А ничего, что книга в воде, нет? Его не смущает? Ну плыви ты. This must be where the Pinch Smedley family astrolabe is. Сиди, соцзащитные очки. Добро. Наша тема. А красный есть? Где еще? Вон еще не вижу. I should let Grace know that I found her family astrolabe. Там, судя по всему, какой-то глобус огромный. Вряд ли это карманная карта. Давай, 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 давай. Didn't find the dive too terribly difficult. Получается, что так. От него плащ на Hello, штаны Grace. провалился. I followed your bearings on a dive in the Black Lake. Oh, how incredible! Did you find the astrolabe? I did. I hope it makes your father happy. It will. I can't wait to see his face. Thank you so much for doing this for me. And for my family. You do well Надо to было keep an eye монет с out нее for more spots потребовать. to dive. A diver of your caliber is certain to find all sorts of things down there. Thank you again. And I do hope you keep diving. You certainly... Давай, давай. Рассказывай истории, байки интересные. Но эти перчатки я еще не могу одеть. Тогда пока вот эти. Какие-то черные перчатки с заклепками. Опа. А можно как-то их... О! Так вот сделаем. Шляп я новых не находил. Шарфы новые нашел. Давай вот этот повешаем.
плащей. А, плащей я не находил, одежду нашел. Во. Добро. Пока так. For finding treasure. Маска русалки. They must have come this way. Think! Вы чё здесь? I've no idea who it is you буяните? think I might have seen. I've been busy with my research. I do not have Вы time. что шумите-то? Don't give a doxy's nip back your time. Oi! Speak of the devil. Mr. Здорово. Rookwood would like a word with you. Я его поздравляю с этим. Enough out of you. Leave her alone. Ладно, пацаны, давайте с вами маленько попрыгаем. Мне просто попрыгать надо, не пиздец. Поворачиваться. I shall kill you for this when I get you. I'm a pork pie, my man. Rolling away, are ya? Quick little git. What's that? Ведь я вообще это не просто так делаю, мне задание-то засчитывается. Да, еще 2 раза надо. Все вроде, да? Должно быть все. Но я не успею их перебить, конечно. Да. За 9 секунд. Или что, я не успею? А, успел. Опа. I'll watch the light go out of your eyes. Слушай, а можно мне вот такой плащ? На, забери. Все, что ли? What on earth just happened? I've never been accosted in such a manner, and so close to Hogwarts. Вот такие они говнари. You all right? I am, thanks in no small part to your excellent defensive skills. Care to tell me why 2 Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? Ashwinders? Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies. They seemed quite keen on you. It's a long story, but thank you for your help. Well, you've avoided them for the moment. Priya warned me things were getting dangerous. Best get moving on my research before they return. You mentioned someone named Priya. Yes, my wife. She's the one who piqued my interest in Merlin. Gave me a book when we were students at Hogwarts. Typical hard-working Hufflepuff. Brilliant potioneer. Has her own shop in Nocturne Alley. She's a travelling vendor. Hears what's going on in the Highlands before I do. You're a researcher? Nora Treadwell at your service. Historian and archaeologist specialising in Merlin's work and life. Какого Мерлина? Merlin? Of the legend of King Arthur? The very same. Merlin attended Hogwarts, you know. Opa. And I'm studying some curious fixtures he left here centuries ago. Fixtures? These vine-covered pillars, dozens of them, all around the area. I've taken to calling them the Trials of Merlin. Еще какие-то I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas. I can see why you're so interested in Merlin. I'd be keen to know more about the trials. Но я, пожалуй, в археологи не I'll пойду. let you in on a little secret. No one has yet managed to figure out how they work. But I believe I have just unlocked a crucial clue. I suspect that Mallowsweet is an important component in getting the trials to work. Mallowsweet? Versatile herb. Merlin repeatedly mentioned it in his writings.
I had just arrived to test my theory when I was so rudely interrupted. You see, each swirl in Merlin's writing has a symbol in the center. That started me thinking, what if... The mallow sweet is meant to be placed at the center of the symbols. Precisely. Would you care to do the honors? We can see what comes of our little hypothesis. Ну давай, бабулька. I brought a trunk chock full of mallow sweet with me. Revelio. It's just over there by my tent. This trunk? Yes, take plenty, even if you already have some. I have the mallow sweet. Lovely. Now, notice the vines on these pillars here, as well as a stone swell on the ground. Each trial has these features. Place the mallow sweet on the swirl, and we'll see what happens. Окей. Лови. My word! Did you see that? The vines disappeared. What should I do now? This is uncharted Revelio. I am curious about these pyres. Accio. Levioso. Какой-то порядок, может, нужен? Incendio. Now, what to do about these pyres? The flames make the pyres sink. How beautiful! What a day! I can Revelio. hardly believe it. I take it we can call that a success? We can indeed. However, I now have even more questions. How does it work? I must review my notes. I may have missed something. Are all of the trials like this one? Oh, not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground. You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my research. My guess is that each will also require mallow sweet, which you can find in Hogsmeade should you need more. I really must be off. Such a pleasure to meet you. And do be careful out here. Now, I've got what I needed. I shall return to the safety of my notes Так, and хорошо, окей, здесь был сюжет Мерлин. А что с ним делать-то? Вместимость снаряжения в натуре. Но у меня все еще 18. О, 18, 20 мест. Так, так а что, мне дадут в итоге, нет? А где палатка-то? Ясно. Ну, проходите испытания Мерлина. Ну, проходите их и все. Чё вам? Тележку кто-то спер. О, давай сюда. Жаль, может, места чуть побольше дадут. Почему вообще место в инвентаре привязано к каким-то испытаниям Мерлина? Почему их нельзя просто расширить? Зачем все эти поисковые операции? Сейчас расширюсь. Нет. Камень я уже увидел. A Merlin trial?
Тащи его сюда. Levioso. Accio. Че плевать ему. Incendio. Accio. Levioso. Revelio. Так. Что у меня еще из заклинаний есть? Ну, световое и починка. Lumos. На свет реагируешь? Нет. Reparo. Levioso. Accio. Accio. И что с ним делать-то? Я предполагаю, что этот камень надо сюда затащить. Accio. Reparo. Lumos. Levioso. Сказки какие-то есть. Там пещера. Мы там были. Чтобы руками толкать надо. Да нет. Accio. Levioso. Incendio. Incendio. Мне нужно бы заклинание или нет. Опа. Incendio. Так. Угу.
Да, у меня нет нужного заклинания. Я понял. Как я должен был до этого додуматься? Вот с помощью вот этого надо толкать камни эти. А как до этого додумываться-то надо было? Ладно, черт с ним. Пойдем за заклинанием. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be... Прям полноценный урок, да? Какие они удивленные. I hope you were able to take care of everything I had. Professor, I completed all of your most recent assignments. Well done. Then you're ready to learn Expelliarmus. Pay close attention. The disarming charm may often be all you need to defeat the most powerful dark witches and wizards you might encounter. Даже сильнейшим. Spellcasting requires a focused mind and a steady wand. Все, изи. Good work. The dummy is here if you wish to stay and practice. Погоди. Просто вот этого. Expelliarmus! You seem to have the right attitude, but keep practicing. Expelliarmus may save your life someday. Levioso, Expelliarmus, Incendio. Accio. Professor, do you have a moment? I do. What is it? Actually, perhaps another time. Perhaps. Good to see you think things through. Теперь можно по квесту. Что-то здесь можно было накинуть высокого уровня с 11-го только. Тут что-то. Да нет. Шарф какой-то, вот он, шарф был. Остальное надо бы уже продать. Места уже нету. Травология. Найс, мы сейчас будем корешки собирать и травку варить. Окей, приемлемо. Колдуют, что-то сидят.
off and... Now, is she growing Punja's onion again? Опа. Good morning, Professor Garlick. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Oh, here. You'll need these for today's class. A little treat for your auntie. Здрасте. Hello. Class, please welcome the newest rose in our garden. We do look forward to growing together. Знакомы уже How все. thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacular than the bouncing bulb. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake. Опа, корень мандрагора сюда. Мы из него будем гнать самогон. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. Now, everyone, grip their mandrake by the tendrils and give it a firm tug. Я тварь какая! Слушай, на танкиста похоже. И когда из пивчика достаешь, они также себя ведут. Куда? Сиди, блядь! У нас, кажется, потолок посыпался. Like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Дай мне ножик, я эту херню освежую. I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid Тварь work, какая. everyone. Now for our next task, we'll be planting dittany at our potting tables. You can all get started. I need to have a brief word with our new student. I wonder if hippogriffs like knotgrass. Yes, Professor. Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. Actually, I enjoyed it. I couldn't help but catch your enthusiasm. How kind of you. It seems you're already taking to herbology like a mandrake to fresh soil. Орать Now, я as I также не хотел mentioned, бы. next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Picked them up in Hogsmeade. You visited the Magic Neep. Wonderful! A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Ой, я смогу Plant себе the всякую seeds there хрень now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, А it можно я will их take бахну time to как-нибудь, чтобы grow. они быстро выросли? Let's see how to balance my star thistle arrangement. Dittany's restorative properties make it a vital ingredient in the Wiggenweld potion, as you all should know Оно from Professor Sharp's class. в реальном времени растет, да? Тише, пассатижи, блядь. В этой игре в смысле жить надо, или я что-то не совсем понял? Well done! Once it can be harvested, your dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, what say we branch out? Introduce you to a different sort Она меня of сожрет? flora, the Chinese chomping cabbage. You'll find that Жующая some капуста. plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite.
Было бы самой тупой возможностью потерять палец. Просто капуста Hello. откусила. Я Saw you on хуею. your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Leander. I'll be showing you the Chinese chomping cabbages. Up these stairs will take us there. But Давай. nice work in defense against the dark arts, by the way. Excuse me? Your duel with Sebastian. And he's good. Thinks he's really good. But you outright slaughtered him. It was brilliant. А, это все еще типа один день? Thank you. Here we are. Или я Home туплю? of the Chinese chomping cabbage. Go on. Revelio. Grab a few of those cabbages. Just mind your fingers. I almost lost a thumb once. Don't worry. Nurse Lady. Trust me. You do not want to go through that. Now, see that dummy? Just toss the cabbages at it, and they'll do the rest. Ту капусту заберу. Так. Угу. Look at that. They'll chomp on anything they can get their mouths on. Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Did save her the de-gnoming, but they left her honking daffodils in tatters. Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that just have your back in a fight. Ну да, когда ты Not во saying время you can't боя go в it кого-то alone, капусту but- кинешь, это будет для Well, него imagine огромным that wasn't a удивлением. Trust me, Leander. I was imagining it the entire time. You were? I mean, of course. Да, я you're, скормлю тебя not капусте, someone to мудак. be Ты trifled все with. верно понял. I see that. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Можно я Take эту your time. капустину I'll see you заберу? back in class. А, она взорвалась, все. And with that helpful reminder as to why we should always wear our dragon hide gloves, I shall end our lesson here. Terribly sorry, Mr. Clopton. Че, кого-то уже укусили? I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Я китайская жующая капуста. Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend to you. Huh. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. Да-да-да, I so давай. enjoy checking in with my new Давай, до students. скорого. Those mandrakes are really relishing their new pot. Only cost me my damned hearing. To make Еще anything 5 минут. we must first understand. Бадан расти будет. That goes for plants as well as friendships. Kind О, зелье варенье. Отлично. What are you up to now? I don't know why. Maybe Aura's or someone from the ministry guarding the school. Professor Black would never allow this. It would make him look Опа. incompetent to teach the school. Potions is one of the тот most самый challenging Кент. and hazardous subjects taught at this school. As fifth years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. You will begin this term by brewing a Wigan-Weld potion. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion
might come in handy. Yes, Professor Sharp. им The заливаешься Wiggenweld постоянно. potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Points for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wiggenweld potion Я их и так of 13 штук, your куда мне их own. девать? You never know when you might need it. Please begin. Все, никаких объяснений. Use a strong, even motion when crushing your ingredients. Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. А можно зелье жидкой удачи сюда сразу сварить? Я поварешка. Так. Что у нас за жижа в итоге получилось? I see most of you have not forgotten how to stir. Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Давай. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippins, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more Странные уроки. resourceful. Ничего не Come and see me предоставляют, when you самые finish типа brewing. покупай, ищи. And we'll see if it was skill or luck the first time round. My parents considered keeping me home from school this year after the rumors of a goblin rebellion. Соберите яйца пилам. Did I hear Professor Sharp say that you had permission to go into his office? Да, все верно. He did say that. He wants me to get more ingredients to brew another potion. Brilliant! You, my friend, have been presented with an extraordinary opportunity. I'm Gareth, by the way. Gareth Weasley. Bit of a prodigy with potions, if I do say so myself. Да, знаем мы братца твоего. Wait, are you related to Professor Weasley? She's my aunt. Keeps too close an eye on me for comfort. Ugh. But she can't be everywhere. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Edurus potion. I'm working on something that's certain to be Давай ты нахуй spectacular. сходишь. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. I don't know, Gareth. I don't want to get on Sharp's bad side. You won't. Fwooper feathers aren't that valuable. Sharp won't even miss it. Very well. Ладно, хуй I'll с bring you a тобой. Fwooper feather. Brilliant! Wait until you see what I'm brewing. Hurry back to me when you have the feather. Я не представляю, что ты варишь, но я надеюсь, тебя убьет. A well-prepared witch will push forward with a few potions on hand. Your potion stations organized and free of clutter. Here's the Fwooper feather you wanted. Brilliant! Thank you! This is going to take a moment to brew. You should get back to brewing your Edurus potion, and I'll tell you when this concoction's finished. Ну смотри. Should you chop the Dittany or crush it? The wrong answer could result in the unfortunate loss of your eyebrows. And now we add the mallow sweet, and that's odd. What's happening?
Wait, Мудак. it's not supposed to. Ah! Dragon's Eye! What happened? Well done, Gareth. What now, Mr. Weasley? Sorry, Professor. That'll be points from Gryffindor. Again. Mr. Weasley did not do this on his own. His accomplice will answer to me as well. Я не при делах, отстань, блядь, мудак меня попросил. Wasn't expecting that literally to blow up in my face. It was rather brilliant, though. I'd better clean up. You should finish brewing your potion if you haven't already. Уёбок. I brewed an Adura's potion as you asked, Professor. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. I'm sorry, Professor. I was merely trying to help a friend. Taking responsibility for one's actions does go a long way with me. I shall assume that you've learnt a lesson. As for the work you did today at your own cauldron, I will say you've done well. I confess I was skeptical, given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to Да, meet my короче, избранный, всё expectations. ясно. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Я понял. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. Да я прям в Rather, we хате all- варить буду. I think each of us has had enough excitement for one day. Class is dismissed. Ugh, my robes are going to reek from Gareth's inspiration for the rest of term. Нет доступных заданий. Все, вообще ни одного задания нет. Замечательно. Это неплохо. Was it 2 pinches of Angelica or 3? Что-то здесь рассел. Slytherin. О, Scrope knows about the old book you found for Professor Fig. Scrope can help you. And you can help Scrope. Get to the courtyard past the pendulum. If you don't know it, you'll see it easy enough. And don't tell anyone what you're up to. Especially Professor Black. с ним никто разговаривать не собирался в целом. I wonder if you might be able to help me with a small Не, спасибо. project. Потом. Когда-нибудь. Revelio. Incendio. О. Добро. Accio. Expelliarmus. Incendio. Levioso. Accio. Revelio. Accio. Так, хрен с ним. Ладно. Бежим по квесту. Все. Где сюжет-то уже? Я, по-моему, на одном месте топчусь. Scrope. Who is Scrope? Гном. Кругу камней под мостом. Revelio.
Accio. Pumpkins. Ah, I think I know just the place. А, ну тут я уже был-то. В одной из тыкв. Incendio. Down to the water's edge. Господи. This had better not be a trick. Только не разбейся. Accio. Научи меня так же делать. Thank you for coming all this way. The name's Scrope. Scrope serves the headmaster. Been in the Black family for years. Apologies for the abundance of notes. Scrope wanted to be sure you weren't followed. What's this all about? Your notes mentioned the book I found in the restricted section. Scrope can tell you more in exchange for your help, but no one, especially the headmaster, can know. Happy to help, especially if you can shed light on the book. Scrope is grateful. Scrope's late mistress, Apollonia Black, may she rest in peace, was a student at Hogwarts over 50 years ago. Before she died, she spoke with passion of pages ripped from a book. Scrope suspects she took them to her private grotto. She was delirious at the end, poor thing. Mistook belladonna for elderberries. Scrope tried to warn her. I'm sorry to hear that. But how do you benefit if I find the pages? Scrope believes that a treasured Black family ring is also in the grotto. Scrope wishes to give it to the headmaster. Apollonia forbade Scrope from entering the grotto long ago. Scrope continues to honour her wishes. Scrope would not dare ask a student for help, but when Scrope learned you were looking for those pages, Scrope thought you might also То есть find the Блэк ring. знает о этой книжке. How did you know that I'd found a book and that it's missing pages? Scrope and the other house elves are good at staying out of sight. Scrope hears and sees many things in the castle. Scrope knows how to keep secrets. Tell me more about this treasured ring. Oh, it's adorned with the Black family crest. The headmaster would be pleased with Scrope for returning it. How did you injure your ear? The Blacks have a tradition of decapitating their house elves when their service is no longer required. One day, dear Apollonia was understandably frustrated with Scrope and got a bit too eager with a cleaver. Scrope was able to convince the sweet girl of his value and now views this small injury as a reminder of her good heart. Нормально. It seems this may help us both. I shall do it. Scrope is relieved. Scrope hoped the young Slytherin would be willing to help. Ладно, Take давай this к дому. toast to the grotto just down the coast and place it on the pedestal there. Good luck. Scrope will wait Попробую. right here for you. Best of luck finding your pages. Гренку к гроту отнести. Какой смысл? Там кого-то ёбнут. Нормально.
Что это? Что это? Levioso. Incendio. Они меня сейчас, по-моему, здесь и кончат. А, нормально, нормально. Да, все, тихо. Я усвоил, блядь. А, все, я их сломал. Incendio. Да, блядь, нет. Сейчас, погоди, тихо, мы их умом переиграем. Это будет долго, но это будет. Врагов не победить, но, во-первых, они моего уровня, во-вторых... Когда нас останавливают. Если там все такие будут, это будет, конечно, проблема. Что-то я сильно сомневаюсь. Я думал, опять какие-то простые мобы, а они здесь, блядь. Нормально, так чуть голову мне не вскрыли. Надо будет с гнома спросить, какого хера. Фамильный грот. Why would I need a piece of toast? Зачем нужна грень? I suppose that's where it goes. Осьминог съел гренку и открыл дверь. Интересный способ защиты. Revelio. Так, погоди, мало ли там что может быть. Сейчас мы всякую херню разберем. Вот это. Ну и вот это давай разберем. Отлично. Очередной поиск. Иголки в стоге сена. Лес, какой-то проход, мост, под ним свечи, зажечь. A map. It doesn't appear to be connected to the missing pages. Best hang on to it for now. Protego! Revelio! Lumos. Нет. Could it be? A visitor? Опа! Летающая голова. Oh. Ooh. The name's Richard Jackdaw. I was a student, just like you, about a century ago. И тебе откусили How in the голову. world did you find this place? A house elf named Scrope sent me. Said I might find a black family ring here. Ah. Sorry to say, I sold the ring a long time ago.
Poor Scrope. Still holds a candle for Apollonia, I reckon. Can't say I blame him. I stole all these treasures just to impress her. Alas, 'twas to no avail. I thought a secret map I pilfered from Peeves would pique her interest. But she simply rolled her eyes. What would I want with yellowed old pages torn from a book? Not my finest moment. I'd like to have those pages if you don't mind. They're not here. I thought if Apollonia wasn't interested in the map on the pages, perhaps it would lead to something that would intrigue her. So, I followed the map to what I can only describe as an enchanted cave of some kind. And you see what happened next? Here's an idea. Why don't you meet me at the edge of the Forbidden Forest, and I'll show you where to find the pages. Полетели? Why did I need the toast to get in here? Oh, that was Apollonia's idea. Seems some squids love toast. They should have taught you that at Hogwarts. How is it possible to steal from Peeves, a poltergeist? I didn't steal the pages from his ghostly form. I merely found them in his wake of destruction. He has a penchant for wrecking things. Books, bottles, suits of armor, whatever's sure to cause the most chaos. He dropped them after a particularly aggressive romp through the library. I think I could guess how you died, but who did it to you? I was having a look around when I suddenly sensed a refreshing breeze. After that, I felt, well, lightheaded. That's all I remember. Hence, if you do visit the cave, be prepared. I can't tell you what for specifically, but you seem a perceptive sort. Beware a light breeze. I suppose if that's the only way for me to get those pages, I'll meet you at the forest. I'm sure the pages are still tucked in my waistcoat. If you don't mind the sight of a, well, my decapitated skeleton, they're yours for the taking. Да ладно, хрен с ним. Этим меня уже не удивишь. Ну ладно. Чём? Висишь? Вишу. Бля, невероятно. Я вообще все баги собирать буду, да? Ну, если это раскачка игры в плане сюжета, то она уже слишком затянулась, как по мне. Потому что никаких особенно интересных действий не происходит. Hello, Scrope. Thanks to you, I was able to enter Apollonia's grotto. The toast was the key. I met a ghost there, Richard Jackdaw, who's agreed to lead me to the pages I've been looking for. That boy was never good enough for Apollonia. Oh, what of the Black family ring? I'm sorry to say that Jackdaw sold it long ago. Sad news indeed. Scrope shall need to think of another way to impress the headmaster. Well, Scrope takes some consolation in knowing that the young Slytherin found what they needed. I did. Thank you again, Scrope. You're a credit to House Elves. Исчез. Опа. А, я понял. Ну, тогда в запретный лес, только что-то больно далеко до него пешочком топать. Кажется, самое время, так сказать. Да.
You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Да. Что, проход нельзя, мне можно, получается? Заберем. Кто там? Такой страшный сидит. Блять, хуёво. Так, во-первых, стоять. Эта херня еще и бешеная. Но она хотя бы одна. Все берем. Все, что есть, все лутаем, потом пригодится. Может быть. Там что-то интересное. Блять, олени. Кого-то тут явно засосало. Где последний? Пять. Это оказался мудак из банды. Я думал, это нормальный тип, а это просто, ну, мудак очевидный, да? Not my fault you're a deadly great spider. Что тут, твари пока не готовы к взаимодействию, да? Rebellion. Что-то есть. Как это взять? Incendio. Мы берем. Что загорелось? Это не горит. Где камешки мои? Все соберу. А, ну это говно, это браконьеры какие-то, сейчас мы их и заканчиваем. Ты какому-то типу помог. Ой-ой-ой, тихо. Что-то я отвлекся. Где еще? Последний, да? Что-то я отвлекся от того, что мне пизделей выдают. Ну так получилось.
Два кента каких-то. The beasts are safer now. В меню испытаний доступны награды. Потом заберем, места нету. Here I am, as good as my word. We meet again, Richard Jackdaw. I suppose I shouldn't be surprised to see you. It took the cunning of a Slytherin to track down these pages. Well said. Now where do we go from here? Follow me. I shall lead you as far as I can, but I fear I may remain a tad reluctant to revisit the scene of my demise. Keep your eyes open for a bird bath. When you find it, say intramuros. I think it's Latin. Or Greek. As you can imagine, I never paid much attention in school. Shall we? Давай, пойдем. Aside from the bird bath, anything else I should look for? Indeed. A few landmarks. A stone bridge, a waterfall, and, if I recall, a lake. You'll see. You've been very helpful. Thank you. Surprising how much of this is, rather unfortunately, coming back to me. Да, это родной, тебе тут голову рубанули. Неудивительно. Yes. You know, the closer we get, the more I'm remembering. Probably best I leave you to it. Simply stick to the path and keep a sharp eye out for that bird bath. Adieu. Is that Latin? Or Greek? А чё у них с левелом? Господи, бля. Что ты, сука, здесь лазишь, блядь? Можно я буду чем-нибудь шибернуть? Nothing to do now but keep going. Incendio! The waterfall. For a thief, Jack was surprisingly as good as his word. Хорошо, хоть так. Revelio. Так. Levioso. Accio. А что мне с ними делать? Я вообще могу с ними что-то сделать?
Revelio. Lumos. Давай попробую просто по одному попасть. Их же там несколько, да? Блядь, я попал, походу. Не, ему плевать. Да, ему плевать. Ну хорошо, хоть так. Бля, кентавры бегают. К ним лучше не подходить. Пошли они нахер. Своими вот этими лошадиными телами. Пойдем. Пойдем. Попробуем. Там какая-то темная дворняга. Осталось чашки. Раз. Это два. Где ты? В каком-то порядке надо, да, гасить? Или их здесь вообще 4? Где? Я что-то не совсем понимаю. Их надо просто быстро поджечь. Есть. Ага, все. Раз. Два. Три. Класс. Испытание. Задание. А, тут прям поддавали всего, да. Это внешний вид? Да, это внешний вид просто. Ой. Шесть. То есть тут 2, тут еще 6 надо, в сумме уже 8 будет, я понял. Все. Общий прогресс 8%. Замечательно.
13 метел здесь есть. Таланты мне так и не открыли. Что, простите, блядь? А вот пляшки-то у меня что-то и закончились, между, да? Ебать. Вообще с дороги нельзя сойти, вы слишком далеко уходите. Это что, шутка какая-то? Something oddly solemn about this place. Such regal creatures, stags. Торжественным. Тут один доторжествовался. There it is. Just as Jackdaw described. Revelio. Incendio. Intramuros. Aren't you a little far from home? Renrock knew you'd eventually lead us to whatever it is you're hiding. Сейчас бы еще с ебучими гномами воевать, время на них тратить. Вы бесполезны. Those loyalists will report back to Ranrock now. Let's see where Jackdaw has led me. How nice to see you, my young friend. Бесполезные куски гнома. Пошли в гробницу. В смысле Го в танке надоел? Ты чё? I wonder how big this place is. Чё там, жопой, что ли, поехал? These rooms must have something to do with opening this door. Accio. Revelio. Очень интересно. I can shoot the symbol, but it doesn't stay lit for long. Impressive. That must be where all this leads. Someone didn't want casual visitors down here. Revelio. I wonder if any of these spells will help me through this. Incendio. Ну плюйся. Incendio. Блять, меня пиздит паук. Incendio.
Levioso. Accio. Incendio. Expelliarmus. Мне туда вообще надо? Incendio. Начал. Добро. Expelliarmus. Protego. Levioso. Incendio. Accio. Expelliarmus. Levioso. Accio. Accio. Incendio. Protego. Levioso. Expelliarmus. Accio. Levioso. Incendio. Revelio. Зачем я это делал? А, лут, вижу. Ну да, я, получается, легендарный предмет просрал тогда. Когда подобрать его не смог из-за того, что места в инвентаре не было. Incendio. Accio. Protego. Stupid one. Incendio. Че, мост строим, что ли? Accio. It's a good thing Jackdaw didn't fall down there. That's odd. I'd have thought Jackdaw would have been interested in this loot, but there's no sign of him. Accio. Incendio. Accio. Incendio. Not a headless skeleton in sight. But I may as well help myself to this.
Пиздец. Incendio. Stupefy. Expelliarmus. Stupefy. 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 Potato. Stupefy. 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 Expelliarmus. I'm glad Richard Jackdaw left a little something behind for me, but where could he be? Incendio. Господи. Accio. Potato. Stupefy. Expelliarmus. Incendio. Expelliarmus. Incendio. An untouched chest. Jackdaw wasn't very thorough in his search of this cave. Accio. Ну и куда здесь? А, ну я примерно понял. Accio. Да. Угу. А что она сделать пытается? Not a headless skeleton in sight. But I may as well help myself to this. Мне куда-то туда. There it Что-то is. было сзади The меня. bridge, it's almost complete. More spiders. Бля. These can't be the Richard Jackdaw. Potato. Stupefy. Stupefy. Expelliarmus. Incendio. Идет еще. Насколько можно? Сколько можно спамить пауками? Expelliarmus. Leviosa. А, понял.
Стоять. Expelliarmus. Incendio. Expelliarmus. Leviosa. Expelliarmus. Incendio. Accio. Expelliarmus. Expelliarmus. Farewell, monster. I can only imagine how these spiders have multiplied since Jackdaw came this way. Отвратительно. Revelio. Просто отвратительно. Accio. That's odd. I'd have thought Jackdaw would have been interested in this loot, but there's no sign of him. Успел. Там уже рыцаря какого-то вижу. Ну вон он стоит, этот рыцарь. Must be getting closer to Jackdaw's remains and those pages. А, ну тут его и воткнули, да? We meet again, Richard Jackdaw. Thank you for keeping these pages safe all these years. Here it is. Нормально его мечами воткнули. Is there something beyond this room? Ладно, эти хоть поинтереснее будут. Expelliarmus. Incendio. Я перекатился. Я был не в зоне. Давайте, вставайте. Типа это ваша конечная. А, это большие стражи, да? Окей. But that's unnerving. What's happening? Lumos. I've seen this before. In Gringotts restricted section. Еще одни тайные проходы. Просто замечательно. Oh no. The room's starting to Да, мы поплыли. Все.
А надо было учить заклинания для задержания дыхания. What sort of magic is this? I can only hope this magic protects me until I'm able to make my way out of here. Надейся. Но я бы не был так уверен. What is this place? Ля, красота какая. И что это? Это двери куда-то? А! Can it be? Ну, здорово, старый. It's you. Has someone finally found our map chamber? I recognize you from the Pensives. You're Professor Rackham. I am indeed. I must confess that I am surprised to see someone so young standing before me. I'm the same age that you and Isadora Morganach were when you started at Hogwarts. You've paid attention, and might I presume you share our ability? To see traces of ancient magic? Yes, sir, I do. As you have likely realized by now, our ability gives us a unique relationship with all forms of magic. We can access expressions of magic that few others can. Opportunities will arise that allow you to sharpen this rare talent. Do not squander them. I won't, Professor. Thank you. We have much to discuss. But first, a map found in a certain book led you here. Place the book on the pedestal. I don't have the book with me, sir. That is unfortunate. I'm afraid we must pause our conversation until you return with the book. Да ёп. Рот. The statues and carvings in the house on the cliffside, those are of you. Are you a seer? I am. Did you know that I would be here? I cannot say more at present, except to say that your presence here does not entirely surprise me. I'm a bit confused, sir. Why is this room called the map chamber? I assure you that all will be clear once the book has been placed on the pedestal. Very well. I'll retrieve the book right away. Good. We shall speak again once the book is in place. О, а вот они и таланты. Местная знаменитость, получено достижение. Темное искусство. Это мы обязательно исследуем. Взлом где? Ключевые. Это интересная штука. Это интересная штука. Слушай, тут все интересно. Ну это хорошо, а взлом где?
Ладно, ключевые. Рябиновый отвар, сколько он стоит будет? 1 очко. Эта штука мне не нужна, думаю. Вот этот телепорт возьмем. Поглощение. Снижение время перезарядки. Темное искусство. Что у нас здесь есть? Давай вот это возьмем. Берем. Давай вот это дело прокачаем. Но это не думаю, что надо прокачивать. Скрытность. Не думаю, что это мне понадобится. Ладно, пока смысла больше нету ни во что вливать. Как взламывать что-то мне так никто и не объяснил. I found the pages and the map chamber. Why would I need the book? О, туда. Понял. А я не могу телепортироваться, да? I'm back at Hogwarts. I wonder when Professor Fig will be back. I did promise him I wouldn't neglect my studies while he was away. Suppose I have enough to distract myself with till he returns with the book. Revelio. No, Annabelle, it was a long time ago. Он тут опять пиздюлей получает. You need to learn Depulso, the banishing charm. Useful for pushing objects or adversaries away. Complete the required tasks and meet me in my classroom. Замечательно. Что-то тут нашлось интересное вроде как. Нападение меньше. Не, если нападение меньше, то смысла вешать его нету тогда. Отнесите предмет, выручай комнату. Блин, это легендарная тема. Да, эти просто хуже. Во, колпак легендарный есть. Ля. Вот это оставим. Что? Что капуста это забыла?
What you did in Cross Wands was fun. The Daedalian keys are back. Aren't they brilliant? А. Нет. Этот квест мы брать не будем. Где мне эти зелья достать? Фокусирующее зелье и зелье Максима и Эрдус. Мне кажется, надо ехать в деревню магов. Зелье Вару. Надеюсь, мне хватит монеток на все это дело. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Hello there. In the market for potions, are we? Верно. Но в первую очередь... Very good. Never hurts to keep my stocks replenished. Тихо, перчатки оставь. Фокусирующее и Максима, да? A wise decision. Thank you. I hope to see you again. Farewell for now. А. What can I do for you today? Вот это еще зелье нужно. Decision. Thank you. Окей, достать мы их достали. Где их в деле проверять? Это в области запретного леса, предполагаю. Ха-ха. Так. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased. Где-то там. А, все услышал. And where did I set my... Так, фокусирующее зелье. Is it lower or upper Hogsfield? Оп. You're the solid and same treasure. You may want to. Afraid to take a hit, are you? Release them! Marvelous strike! А теперь Максима и... Какое там еще было? Максима и Эрдус.
А я, походу, Эрдуса-то и не купил, я 2 Максима купил. А, нет, все. Плохо. Какая-то нежить еще ебучая. Добро. Нормально. Ну, все. А, ну это ГГ, все, тихо, пацаны, тихо. I've seen you duel. Leviosa. Accio. Expelliarmus. No! I did it. And an Ashwinder, no less. Revelio. Так, и что здесь у нас? Что-то есть. Неплохо. Так. Теперь в шарагу обратно. А, это полеты на метлах. Погоди, мне нужно задание. Живем. Concentrate on potions when Professor Sharp is so intimidating. Что они здесь варят? А меня не видно, я есть, но меня нет. Все правильно. How are your assignments coming along? Погоди, старый. Я тупо плащ Бэтмена.
Давай драконью шкуру напялим. Что-то она какая-то стрёмная, эта драконья шкура. Не смотрится. Так-то. I completed your assignments, Professor. Good. You should be ready to learn Depulso. Let's see what you can do. Concentrate. Do not let your mind wander. You've got it now. If you'd like to practice, I think you should. Perhaps best not to go flinging your classmates. I suggest having a go at the enchanted books. Well done. I'm glad to see that you seem staunchly determined to master your spellcasting. У меня нету листьев бадана, простите. Закрыто. Наконец-то мне дадут метлу. Off on another adventure, are we? Этому я буду несказанно рад. Who do you think will fall from their broom first? Everybody grab a broom, and we shall get started. Вот сейчас у меня начинается подозрение, что полетим мы, так сказать, не на метле, а нахер из игры. Sorry, Madam Kagawa. Everyone, please welcome a new student to our flying class. Это больно смотреть, я понимаю. All of you how to maneuver on a broomstick safely.